ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? இன்றைக்கி நான் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸோட சீசன் 2 எபிசோட் 5 பார்த்துட்டேன். நான் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா கலவரங்கள் எப்படி வச்சுன்னு காட்டுறேன் வாங்க. இந்த பர்டிகுலர் எபிசோடுக்கு மட்டும் த்ரெட்ஸ் பக்கம் போவோமா? மனுஷன் ராம்போ 2ல் சில்வஸ்டர் ஸ்டாலினுக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. உலக நாயகிக்கு அவ்வளோ திஸ் ஓவர் மீன்ஸ் சுரேஷன் வாஸ் நாட். இட் ரிமைன்ஸ் CSK can never retain Bravis Ayush. CSK can't retain never. நான் எதுக்கு படிச்சது எனக்கே தெரியல. சாரி. CSK can retain Bravis Ayush and will as per new IPL rules. என்னங்க சொல்றீங்க? Every act of terror meets the might of United. How India used to respond against terrorism then and responding against terrorism. யாரா நீங்க டேய் பைத்தியக்காரங்களா? வாங்க கைஸ், நம்ம லாஸ்ட்டாக பிரச்சனை போய் தேடுவோம். The fact that this was her first role is just insane. I hope she continues to have a career. I have been watching with great interest. Game ஓடுதா? Okay. The connect between Andor season 2 and Star Wars Rogue 2 is beautiful. I need season 2 of forever now. Move. What you tell, and when I tell you to move, you move. என்னடா இது லாஸ்ட்டோட காட்டிட்டு இருக்காங்களோ? டேய், ஆண்டர் சீசன் 2லப்பா, லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 2 அது இருக்கா? அப்பாவீங்களா? சீசன் 1 is season 2. Where is Joel? Yeah, you know the answer. The Fireflies ஒன்று இருக்கு. என்ன இது? Episode 6 next week. Finally, we get to see Joel again. Wow. Episode 5 has gotten a current rating of 7.9 from IMDb. What do you think? Good one. Definitely good one. Next episode is going to hurt me. Last of Us Part 2 turns 5 years old next month. 5 years and still no Part 3. Oh, அதுக்கு தான் வெயிட்டிங்கா? Last of Us Season 3 is expected to start filming in 2026 according to Isabella Merced in an interview with Reddit. I think it should be next year. 14-year-old, 19-year-old, 36-year-old, 61 years old. Before and after of HBO. Some behind the scenes. The Last of Us Part 2. த்ரெட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கைஸ் நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் தேடினா அழகாக வரும், சம்டைம்ஸ் சொதப்பிடும். லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 2 கரெக்டாக இருக்கா? டிட் ஷீ தோ? டோன்ட் யூ நோ வாட் ஹீ டிட்? ஐ நோ வாட். சரியான மொமெண்ட் கைஸ் இது. ஆக்சுவலி நல்லா பிடிச்ச ஃபாலோ பண்ணிடலாமா? நல்லா மீம்ஸ் இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணலாம். I literally laughed out loud when Ellie said this in the latest episode of The Last of Us. I'm gonna be dead. Chuckles, yeah. அடிச்சு தள்ளி விடுங்க. லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 3 கன்ஃபார்ம் செட் டு ஹாண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் இன் May 2027. 2027 டேய். லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 3 has been officially confirmed and set to haunt screens in May 2027. Filming is expected to begin in 2026, causing a longer wait than fans anticipated. The upcoming season will continue adapting The Last of Us Part 2 and may expand further, potentially into a fourth season to fully explore the story. என்னடா சொல்கிறீங்க? HBO season 2 on The Last of Us versus a review bombing, with critics giving it 95% while reviewers rated 42% on Rotten Tomatoes. This mirrors the divisive reception of the game, highlighting ongoing frustration of the story changes. என்ன கைஸ் சொல்கிறீங்க? எதுக்கு கைஸ் இவ்வளோ அடி அடிக்கிறானுங்க? எனக்கு புரியவே இல்லை. உள்ள போய் பார்ப்பாங்க. Review bombing or is just you enjoyed by views? Review bombing or not just enjoyed by views? All these audience reviews came in after episode 2, leaving a terrible review to episode is solely based on character ID. Definitely qualifies as review bombing. All these audience reviews came in after episode 2. Okay, Joel இறந்ததுக்கு அப்புறமா leaving a terrible review 2 episodes is solely because a character I definitely qualifies as a review bombing. It was even before that I looked at a user review after episode 1 and it was sitting at 71%. 2 hours later it dropped to 52.
It was even before that. I looked at the user review after episode 1, it was sitting at 71%. 2 hours later, it dropped to 52. I'm sorry, but regardless if you dislike overall story of part 2, there was nothing overly negative that happened in the premiere that would explain such experience drop other than the review bombing. I bet all the review negative reviews are from homophobes. என்னடா கமெண்ட் டேய். Or maybe hear me out, people don't like the show. Or maybe, hear me out, people don't like the show. Cartel chat. It is sadly a terrible adaptation of the source material. Terrible adaptation? என்னங்க சொல்றீங்க? It is sadly a terrible adaptation of the source material. Craig Mazin was the worst decision made for the project. He has ruined it with his first 4 episodes. The actor who was awesome deserved better. Craig unable to trust the intelligence of TV viewers is tragedy. Changing certain aspects to the story is pathetic reason to review bomb something. It's adapting 15 hours into 7 hours season. Impossible to do without certain changes. Exactly, episodes would be 6 hours long if they had all the things these people nitpick and bitch about. This. Trust the audience score. I have no idea what these critics are watching. The show is terrible. What's your review? And this will show why it's actually review bombing. You guys still call it review bombing. What's the new term? Bad performance. Justified bad reviews shouldn't be called review bombing. When most of the bad reviews are people calling it woke or saying white man bad, it's not really justified. I'm gonna be a dad was the corniest shit ever written. If you love shitty writing and casting, then this show is perfect for you. என்னடா அப்படி போட்டு அடிக்கிறீங்க? நல்லா இருக்குதாடா சொல்லிட்டு இருக்கேன். வித் கொஞ்சம் மிக்ஸ்டா, கொஞ்சம் சுமாரான ரைட்டிங்கோட. It's the kind of joke Ellie says, if you don't like when it's written in a character with a good actor, this show isn't for you. Show is terrible, rightfully criticized. Mainstream media must be review bombing. Is it really review bombing when the fans of the franchise don't like the adaptation? And what don't they like about it? They changed the story for one. I doubt that they would like it either way when 90% of them were already complaining about the casting and posting countless memes of how Ramsey is Down syndrome kid before the season even aired. I'm gonna be a dad versus you are a burden now. Season 2 is amazing. There hasn't been one dud episode so far. 3 and 4 பாத்தீங்களா? Has the popcorn meter ever been accurate about anything ever? Critical consensus are almost always right. I'm gonna think season 2 story sucks. இதை விட ஒரு பெஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் இருக்கவே முடியாது. வில்லிஸ்லாம் சொல்லிட்டு I am gay and I think season 2 story sucks. I love games and I love the show. Cope harder nuts. I think the show has been fine. I think the show has been fine season 2. I would say with characters being dead, they don't have as many branch offs for each episode. Just alien in a show, but it will be fine. Over the year of my life enjoying movie, I learned not to trust so-called movie critics and always lean towards the viewers rate. That's the real unfiltered review. Nice. நானும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுவேன். நான் பாப்கார்ன் மெயினாக வேல்யூ பண்ணுவேன். When it comes to series or movies, I don't think you should trust disappointed incel gamers. பாவீங்களா guys, the incel இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பேட் டேர்ம்ஸ்லாம் தவிர்த்துருங்க. ஆனால் he meant to us, when it comes to series and movies, this is our fortressன்றப்பல I don't think you should trust disappointed incel gamers சொல்கிறார். Or viewers are reacting to the storyline in exactly the same way the gamer did because it's the same story and it's a mess. If you like the game, go play the game. This isn't difficult. Incel complaining about the fuckability of their game characters. Weird way to out yourself. Bad acting plus fetal alcohol syndrome face. Aren't they playing a kid? Why would anyone think that you thought this was clever? You thought this was clever, but the irony is you outdid yourself. If you read the reviews, they are pretty illegitimate, calling it woke, as if Last of Us hasn't always included gay relationships. Also, the same non-constructive criticism the game received of just saying it's bad without basis. I even read a review that just read 1.5 star, white men bad. Don't bother using this number as a basis. I actually liked the second game. I also really liked the first season of the show. But man, they dropped the ball hard on the 4th episode.
What the hell were they thinking when writing Ellie's lines? Anti-work cult has done it again. It's not even about the change. The season also changed it too, and I enjoyed it so much. But season 2 just feels like a joke. Yeah, and the people who keep saying it's just homophobes and misogynists are actually fucking retards and will support anything that has a gay character. Like, bro, nobody gives a fuck. Tina is the only good thing holding the show together. யாரா நம்ம ஆளுங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா, கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. Dina is the only good thing holding this show together. With 2 episodes left, this season has literally had nothing except the death of the main character. 3 episodes left. Hey, 2 episodes தானே இருக்கு. There are only 7 episodes in total for this season. Damn, you're right, that sucks. யாரா இங்க? I started it and wasn't impressed with the beginning of season 2. I played the game so far, loving the series, have open mind. I think season 2 is better than season 1. If the show was the straightest show, it would still suck because of the changes they are making. So no, it's not only just that I hate it. I hated the second game too. Spoilers, can't expect people to enjoy watching their lead protagonist be brutally murdered. I hated the second game too. Spoilers, can't expect people to enjoy watching their lead protagonist be brutally murdered. Hey, எதுக்குடா அப்புறம் நான் பார்க்கணும்? Seriously guys, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அப்போ நான் அந்த கேரக்டரை பெட்ரோ பாஸ்கல் ப்ளே பண்ண அவ்வளோ பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன், லவ் பண்ணேன். தலைவன் ஒரு தத்துவம் ஒன்று பேசுவாப்பில், எதுக்கு பைசெக்ஷுவலாக இருக்கீங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு தத்துவம் ஒன்று சொல்லுவாப்பில். எல்லா ஆண்களும் உலகத்தில் வெறும் பாதி அழகை மட்டும் தான் ருசிச்சிருக்காங்க. நான் அப்படி இல்லை, எல்லா பவுண்டரிஸையும் தாண்டி முழு அழகு எங்கே இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை ரசிப்பேன், அதை நான் வந்து ருசிப்பேன், அதை நான் எனக்காக்கிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாப்பில். அதனால் அந்த ரைட்டிங்கை அந்த கேரக்டரோ பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பின்னி வேற லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பாப்புல. சேட்லி டெத்து அப்படியே இருக்கும் ஹாரிஃபிக்காக. நான் அப்படியே இதுக்கடா அதுக்கு இவனை இப்படி சாவடிக்கிறதுக்கு எதுக்கடா இவ்வளோ என்ன அவனை ரூட் பண்ண வச்சிங்க, ஏன்னா நீ அப்படி ரூட் பண்ணாதான்ப்பா அவனோட சாவுக்கு நீ அழுவ அப்படின்றாங்க. சாடிஸ்ட்டு நீங்களாம் ஒரு படம் எடுத்து நல்ல படம் எடுத்து ஆடியன்ஸை நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணணும்னு இல்லை, ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு கொடூரமான ஒரு சீரிஸ் எடுத்து அவனை பார்க்க வச்சு அவன் அப்படியே கஷ்டப்படுறதா பார்த்து ரசிக்கிற கூட்டம் மாதிரி இருக்கீங்களா நீங்களாம் பார்க்க. நெக்ஸ்ட்டு there is no fucking review bombing. Stop that bullshit narrative. People just don't like the stuff. Accept that and we can move forward. It shows gamers should stick with games. எனக்கு ஏன் சம்டைம்ஸ் டக்குனு இங்கிலீஷ் படிக்க மார்க்குதுன்னு எனக்கே தெரியல கைஸ். Thank God I didn't watch. I don't want to ruin the game for me. What is the main complaint now? This is always such a dumb weird take. I like the series, never read the book, played the game. People swapping from personal engagement to director's vision are always going to be responded. People rate their own experience was better or best. Episode 2 was good and they ruined everything else. Yes, cause every critic is immediately a review bombing. செஞ்சிருக்காங்க, சரியான த்ரெட்டாக இருக்குது. Please. Last of Us season 2 episode 4. Why are there so many rainbows? I don't know, maybe they were all optimists. Pride. Nada, die. Right, next. Who is ready? Episode 6 coming out on this Sunday, 9 p.m. ET. Get to Last of Us BR for this graphic. Follow for Last of Us content news, community helps and more. Wow, Last of Us fans ஒன்று இருக்கா? போயிடும். நான் தான் பண்ணியிருக்கேன். Last of Us season 2 episode 5. சீசன் தான் டீன்னு போட்டிருக்காங்களா? Fought for what felt right. Never back down. Loyal to the last hour. Lives impact in Last of Us part is underrated. Live reveals feeling like season 2 of Lot of Us is so corny. The writing and dialogue feels so different from season 1. Like it went from really intensely emotional, tragic, apocalyptic story to a really cheesy, lame teenage love drama. No, I didn't play the game, so I have no background. Please don't spoil me. Laughing my ass out. I'm still gonna watch it. V2. Binge Town TV. When my alarm goes up in the morning, my sleep paralysis demon. Last of Us. Hashtag here gets dedicated. Last of Us season 3 has been officially confirmed and is set to haunt screens in May 27. நான் பார்த்தது தான்.
Last of Us season 2 is amazingly so far, and Bella Ramsey is so undeniably fucking talented. I will never understand the hate. எனக்கு தான் புரியல. Fought for what felt right, never back down, loyal to the last hero, left impact in season 2. Last of Us part 2 is underrated. இங்கேனா வந்து தான் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம இதுக்குள்ள போமா? Last of Us fans celebrating Last of Us, Naughty Dog, and amazing fans in the community. Episode 5 titled Feel a Love releases tonight. இது ஒரு அப்டேட்டடா, இதெல்லாம் ஒரு மீமா போட்டுருக்கீங்க டேய். Denily stands, how are we doing? Episode 4 was amazing. It was really great seeing Ellie and Dina grow their relationship. I always respected Naughty Dog for having representation in Last of Us. It is so important to advocate for and make people feel seen. What did you think about the episode 4? எப்படி இருக்கு? Okay. Maybe I came to the wrong thread. Okay. Back out. Next. One hour until the next episode of Last of Us season 2. Or you prefer for Seattle? யார் போட்டது? Naughty Dog. 5 Pascal Pedrito, Bella Ramsey and Pedro Pascal, Ellie and Joel still in Last of Us episode 6. Next time on Last of Us. Wow. HBO's The Last of Us season 2 has surpassed Naughty Dog's gaming sequel, The Last of Us Part 2, in its low rating audiences. Last of Us season 2 review bombing passes game's controversial lower user score. Wow. One last minute before my break, Snyder cults are weird. Crypto could have represented the pinnacle of the canon in physical form, but Gunn had to make it self-insert. What we wanted, what we got. It's hard to be an Indian. Losing on memes, losing on field. Losing on memes, losing on field. Just saying, if you're not following Humor Do, you're missing out the best memes. Follow Humor Do. What level of pity are you? If you don't tell me happy birthday, I will never tell you happy birthday for last long I shall leave. Lucas Franca. கரெக்டான வே இல்லைங்க த்ரெட்டு தேடுறதுக்கு. ஹேஷ்டாக் மாதிரி போட்டால் எல்லாமே அதில் வந்துடணும். அப்படி வரல. நோ ஜோல், நோ டிஸ்பிரஸ் ரஜிஷ். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சீரீஸ் இஸ் கேம்னு போட்டிருக்கேன். ஜோல், எல்லி. வாவ், ஆபி. இஸ் திஸ் ஆபி? நல்லா கஷ்டிக்கு, ரொம்ப அப்படி அக்யூரேட்டாக இருக்காப்புல. குட், நாட் பேட், குட். எதுக்கு இப்படி மாத்துறாங்க? அப்படி அக்யூரேட்டாக இருக்கு. சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. குட் எல்லாமே ஓகே. This part from the video game was so heartbreaking and depressing when Ellie lost a great person as a father figure who was guarding her on the road since day one. You already know the story from part 1. Oh God. Pedrito, my God. Fue para hacerte feliz en tus ojos. I needed this. Me after watching the Last of Us season 2. வாங்கப்பா, வாங்க. இருங்க. Your name's Abby, right? Excuse me? Your name's Abby, right? Abby? No. Are you Abby? Are you actually Abby? Excuse me? Your name's Abby, right? No. மியூசிக்ல Abby? பயங்கரமா Are you இருக்கு. Are you actually Abby? Excuse me? Your name's Abby, right? சரியான Abby?
I needed this. Me after watching Last of Us season 2. Dina. I'm going to be dead. என்ன கைஸ் போட்டு கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க? என்ன கேம் விஷுவல்ஸ் அதெல்லாம்? ஓ காட். Foi meter filho com aquele otário. Tigre já não dá prejuízo. Eu tô bolado. Cê sabe que eu pago tudo no card. Minha conta gorda, suave que eu tô vivendo meu auge. O pai te leva de nave, bebê conforto no Audi. Chama o skin o Davi, eu vou batizar. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira que é gostosa demais. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira que faz gostoso. பயங்கரமாக தான் இருக்குது பார்க்க. Last of Us Part 2. Beloved brother and father. Joel. 26 to 29. First clip of Last of Us Season 2. Sean, Jimmy Kimmel Live. The golf trip hits just as hard as it ever did. And trust you will eventually be sympathetic to Abby. Actually, already am. நிறைய அதர் லாங்குவேஜில் தான் இருக்கு. காட் சரி காய்ஸ், த்ரெட்ஸில் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியானது இல்லை. ஓகே காய்ஸ், ஐ திங்க் தட்ஸ் இட். ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவாக மொத்தமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வியூ கொடுத்துருப்பேன் நம்புகிறேன். பட் ஸ்டில் ஈவன் ஆஃப் திஸ் கிரிட்டிசிசம்ஸ் ஹேட் வாட்சிங்காக இருந்தாலுமே ஸ்டில் டூ வாட்ச். இட்ஸ் அவைலபிள் இன் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சீசன் 2 எபிசோட் 5. பட்டன கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் ஒப்பீனியன்ஸ் இல்லை சஜஷன்ஸ், ப்ரோ நான் அந்த சீரிஸ் பார்த்து எனக்கு இப்போலாம் தோணுச்சு ப்ரோ, நீங்கள் இதை பற்றிலாம் பேசுங்க அப்படியே உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது, எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சப்போர்ட் மீ, ஹிட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். தட்ஸ் த ஒன்லி வே யூ கேன் டூ எந்த ஒரு அப்கமிங் யூடியூபர் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் அது ஒன்று தான் வழி. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீம் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஆல் பீஸ் ஆட்.